sommes arrivés au Népal, en tout cas moi quand je suis arrivé en 79 au Népal, on était tous convaincus que la forêt allait disparaître. Il n'y avait aucune gestion de la forêt qui était... Bon, la forêt appartenait à l'État, elle appartient toujours à l'État, et c'était l'État qui en revendiquait la gestion. Pour ce que je connais d'autres régions du monde, cette dévolution de la gestion de la forêt aux communautés, ça c'est extrêmement novateur, c'est révolutionnaire, et ça prouve que les gens qui sont les plus aptes à gérer des ressources ne sont pas des gens qui sont placés dans un gouvernement ou dans un bureau, mais ce sont les gens qui sont au contact de cette ressource, que ce soit l'eau ou la forêt. Après, c'est peut-être aussi très lié quand même au Népal en tant que pays, qui est quand même particulièrement difficile avec les montagnes et les reliefs, etc. Avoir un gouvernement central qui veut contrôler de manière réelle un territoire, au Népal, c'est quand même extrêmement compliqué, quoi. Il y a eu un programme à partir des années 80, un programme de dévolution de la gestion de la forêt par l'État aux collectivités locales, aux communautés. Et donc, la gestion de la forêt a été confiée à des groupes d'utilisateurs. Et ces groupes d'utilisateurs, normalement, ont reçu une formation pour la gestion de la forêt, ont reçu aussi des pépinières, et ils se sont mis eux-mêmes à se dire c'est l'avenir de nos enfants que nous avons entre les mains. Et maintenant donc, on peut dire que le problème de la déforestation, sauf dans certaines régions où il y a quand même encore des gens qui viennent couper pour vendre, est en bonne voie. C'est-à-dire que les structures de gestion ont l'air d'être efficaces, elles ne sont pas en place partout, elles ne fonctionnent pas partout très bien, mais on peut dire que le drame, la tragédie de la déforestation est un peu derrière nous. Basically, in our legal system, we have two types of forest management system in Nepal. One is national forest management, and second one is private forest management. And for management purpose, national forest has been categorized into 5 categories. One is government managed forest. Second one is community forest management. Third one is leasehold forest management. Fourth one is religious forest management, and finally the fifth one is protected forest management. In both private and national forest, we have timber. Basically, the major sources of timber is in Nepal is private forest as well as national forest. The demand is, if we look at market, is higher than our supply. Not all government managed forests and private forests provided that its demand sufficiently, so some amounts of timber have been imported from other countries too. But our production capacity is quite high, but there might have some deficiencies in management intervention. That's why we are importing timber from outside, abroad also. And the second thing is, all forests, all types of forest in Nepal are not accessible. They are not reachable. That's why we could not harvest all timber from the forests. This is another reason to be imported from abroad. Why we need the import? Because we don't have a sufficient transportation to reach the hill area, because we have some hill area is no roads, which our truck couldn't reach there.
and and also the manpower. Whatever we cut in the forest, we have to bring the logs, like we have to carry by the person, people, and it is not possible to carry all the things from the forest, and it also the cost too much high. For import, we can get the low in price. L'importation de bois est un véritable paradoxe au Népal, alors qu'environ 30% du territoire est recouvert de forêt. Depuis 1957, la forêt est propriété de l'État, mais aujourd'hui près de la moitié est gérée par les communautés. Cependant, celles-ci ne sont pas complètement autonomes et doivent se plier aux réglementations des bureaux forestiers de district. We have some procedures to be followed while harvesting the timber. In community forests, they have their own management plan. Based on their management prescription, community decide and government staff, especially district forest officer, regulate the things. How much timber or fuel to be harvested, it is decided by district forest officer based on their operational plan. We organized the meeting in the Simpani Community Forest Users Group. There was around 15 Community Forest Users Group chairperson, and the secretary was in there. Especially purpose of the today meeting, there is the organizing the big program initiative in the whole Community Forest Users Group, organizing together like a community forestry sawmill, big enterprise. So we discussed about the how can we establish to the community based enterprise like a sawmill. So that types of the discussion were in the today morning. They are continue selling the small timber. Their community forestry users group are thinking the different way now. So they are selling the timber, not getting to more benefit. There is the different types of the timber inside the community forestry. So their community forest users group are thinking the multiple way, multiple propose, multiple types of the enterprise. हामी सामुदायिक वनको भयो थुप्रै म भएको 10 वर्ष जति भयो होला यहाँ सदस्यता भएको चाहिँ। अनि अहिले चाहिँ हामीले सामुदायिक वन मार्फत नै यो चाहिँ हस्तकलाको चाहिँ तालिमहरु सिकेको चाहिँ अहिले 3 वर्ष पुरा भएर 4 भयो लाग्यो। सामुदायिक वनको हामी सबैजना सामुदायिक वनकै हो। पहिला त अब हामीले सुरुदेखि भन्नु पर्दा चाहिँ हामी 50 जना थियौं यहाँ। पछि चाहिँ दुईटा समूह गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामी यहाँ 5 जना चाहिँ काम गरिरहेका छौं। निरन्तरता गरी लिएर चाहिँ अहिले सबै साथीहरु कोही माथि मनकामना सामुदायिक वनको पनि हुनुहुन्थ्यो, न्युरेनी सामुदायिक वनको हुनुहुन्थ्यो। अनि सबै साथीहरु छनौट हुँदाखेरि अब उहाँहरु आफै गर्न जानुभयो। अनि अहिले चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ पिप्ले पोखरा सामुदायिक वनको चाहिँ 5 जना भएर चाहिँ काम गरिरहेका छौं। त्यो चाहिँ अलि मलाई त्यति थाहा हुँदैन। पहिला त थिएन, नाङ्गै हो जंगल। यो अलिअलि देखे अनुसार चाहिँ हैन, पहिला यो जंगल त केही थिएन, खाली मात्र रातो डाँडा मात्र देखिन्थ्यो, माटो मात्रै हैन। अनि पछि यो सामुदायिक वन आएर चाहिँ टोलटोलमा यो अब समूह समूहले चाहिँ एउटा कमिटी गरे नि त। अब सामुदायिक वनले जिम्मा लिइसकेपछि चाहिँ अहिले सबै जोगेर अहिले 20 वर्षमै यत्रो भइसक्यो जंगल। 20-22 वर्ष भयो म यहाँ बसेको हैन। त्यो भन्दा अगाडि केही थिएन जंगल। 20-25 वर्ष अगाडिदेखि खासै थिएन के, सानसानो बोटहरु थियो। अहिले त ठुलठुला रुख भएर टन्नै भइहाल्यो जंगल। सामुदायिक वन चाहिँ हामीले त्यही नै आवश्यक छ, किनभने वन नभए हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। अब वस्तुहरुको पाल्नलाई घाँस दाउरा
अब यो घर बनाउनको लागि पनि अब काठहरू चाहिन्छ अब यो जडीबुटीहरुको लागि एकदम वन जंगलको धेरै आवश्यकता छ र अहिले हामीले पनि अहिले जुन कामहरू गरिरहेका छौं यसको लागि पनि त्यही वनबाटै उत्पादन भएको काठहरुबाट नै हामीले अहिले व्यवसाय गरेर बसिरहेका छौं त्यसैले वनको असाध्यै आवश्यकता छ La population népalaise est depuis toujours fortement dépendante de la forêt. À condition d'en prendre soin, la forêt est une source intarissable de bois de chauffage, de plantes médicinales, de bois de construction. Le bois est un matériau de premier choix dans l'architecture népalaise, et notamment chez les Niwars, les principaux habitants de la vallée de Katmandou réputés pour être des artistes hors pair. Kathmandu Valley basically is inhabited by Newars, who are the like the people who are living here, and their architecture is very unique. It's deeply associated with the cultural practices also. And when we talk about building material, this timber and mud is specifically the basic building materials that we use. And timber, it forms an important part of our building construction because it is used for the structural purposes also, and also as a in decorative elements also, like carved timber doors or windows kinds of things. Carvers are the important persons, and like when we see of these carvings that are done in Patan, wood carvers basically they come from Bhaktapur, and they are from this family lineage. They have this caste group Silpakar. They are since their ancestors taught, like father teaches the son and the son teaches the grandson kind of thing, and they are into this wood carving. They didn't go to school, but they learned it in their households. Like it is kind of not just skill for them, it's a knowledge, you know, this profound knowledge of what should be where and how it should be done. They are the ones who know it and who do it like as it used to be in the earlier times. Buildings are not always these residential buildings. They are not only palaces only. They are monuments, like they are temples, they are monastic buildings kind of thing. The religious affiliation of the people in Kathmandu has been, you know, of both Hinduistic inclination as well as Buddhist inclination also. We're living in a position where we cannot say ourselves to be completely Hindu or completely Buddhist. So we have both this crossing together, and that is seen in our architecture and the place kind of thing also. So in monastic buildings we'll see that the struts, carvings, and then the toranas, the toranas coming above the main doors, and the gods that are carved in these timber structures have Buddhist inclination. There are manifestations of the gods that we find in the Buddhist religion. And if you go to the Saivis kind of thing, the Shiva's temples, then we'll find the struts which have these carvings of the gods that reflect the Saivis nature of that monument. So it all depends on who resides in that temple. Les Durbar Square, les places centrales des anciennes cités royales de la vallée de Katmandou, sont particulièrement représentatifs de cette architecture niwar, dont le bois est le matériau phare. Mais le bois n'est pas seulement utilisé en tant que matériau de construction ou comme élément de décoration des monuments historiques. Au Népal, on retrouve beaucoup de meubles en bois ou en bambou, mais aussi des objets en bois comme des masques, des statuettes ou des jeux. Installé au Népal depuis maintenant quelques années, Antoine Garé s'est lancé dans la construction de jeux en bois. Il a monté l'entreprise Judge l'été dernier.
Je me suis lancé dans la fabrication de jeux en bois parce que j'adore jouer, j'adore le matériel de bois et je trouve que c'est un élément socialisateur beaucoup plus intéressant que le smartphone qui prend nos vies, qui prend nos yeux, qui prend nos écrans et qui fait qu'on reste concentré sur soi-même et qu'on a du mal à survivre avec l'autre, alors qu'avec un jeu, c'est simple. On est obligé de sociabiliser, on est obligé de jouer, on est obligé de discuter ensemble et de trouver des complicités, des inimitiés, des petits conflits, mais qu'on arrive à régler autour d'un jeu en bois. Et je trouve ça plus intéressant qu'une application sur un smartphone. C'est le lien social par le jeu. On a à peu près 4 bois différents. Il y a des bois très légers comme le bois de pin. Et il y a des bois très lourds comme le ciseau. Alors la traduction en français, on pourrait dire que c'est un bois de rose. C'est un bois très dense, très noble. Donc l'objectif, c'était de fabriquer quelque chose avec une main-d'œuvre népalaise et un matériau népalais pour soutenir la production népalaise, parce que je trouve qu'on importe beaucoup mais qu'on ne fabrique pas beaucoup dans ce pays. Le bois, c'est un produit qui part très vite. Il y a une telle demande qui fait que ça vend très vite, donc ils n'ont pas le temps de le sécher. C'est assez compliqué et j'avoue que pour l'instant, tu vois, ça fait 1 an à peu près qu'on a commencé le projet. On a toujours du mal à trouver du bois de très haute qualité, c'est-à-dire un bois sec qui ne va pas bouger en fonction du temps et de l'humidité. Spécifiquement par le bois parce que c'est un matériel que je pense on peut travailler assez facilement. Le plastique c'est pas évident, il faut des machines qui ont un énorme coût. Le bois c'est simple, un marteau, des clous, une petite machine à roulement et c'est bon, on peut faire un jeu. Les ouvriers ils adorent, ils aiment ce qu'ils font. Ils font tout le temps des choses différentes, c'est pas tout le temps des chaises, des tables. Et ils s'intéressent beaucoup à la variété des produits qu'on peut faire. There's a different type of cookery we use. It's dependent on what kind of the quality of the knife you are making it. If you really want a hard type of the handle, then we use normally sal, shisho. And if you want like a softer one with like a cheaper cookery, we use the different softer like a sal and simol and other things, which is not that much hardness with the cookery for like a handle. Getting from like a community jungle, normally in every year when the dead trees, when they cut down, so at the time nearby the villager who is capable to get those one from the community jungle, they will go and collect that one, and who collect that one from the blacksmith, they bought if not enough, they will buy from others villager, and they use those wooden to make the cookery handle. Comme le bois, le bambou est un matériau traditionnellement utilisé au Népal. Mais aujourd'hui, son utilisation est menacée. Malgré ses qualités indéniables, le bambou a tendance à être délaissé car associé à une certaine pauvreté. Nripal Adhikari tente de remettre cette plante au goût du jour. This place is our bamboo plantation. We're next to a river which floods every year. So we created this huge plantation. It goes for quite some time. So we planted bamboo along this river to protect the river and also to get bamboo for our consumption. 8 years ago, this was the sand. It was part of a river bank. It was all sandy. So the river would change their course
because there was no fixed path for it. Sometimes it would go through here, or you go through there, it would go through like people's farm. So it was just like a desert, like a very sandy desert. So we planted bamboo, and now 8 years later it's become a very nice forest. Even if it comes, it does not do the damage, because because of the extensive root system, the bamboo is protecting the soil now, so it would not let the soil wash away. So we'll just hold it tight. And the bamboo, if there is flood, if somehow it enters, it kind of goes like this, the water goes and it comes back to shape. So it's making the soil safer, and also the farmland around like safer from sand and flooding. So you use the bamboo, and so it doesn't need to flower because it's a very fast growing plant. So you plant one, another one comes, so it becomes like very extensive. After 3 years, it's strong, you can use it for construction. And if you do not use it, after 10 years, it will go bad. So it's something you need to use. It's like a fruit, if you don't eat it, it will go bad. This is a win-win for everyone, for the nature, and the plant, for people. There's a lot of ecosystem that's coming back. Like after we planted, there's a lot of birds started to come, a lot of wild animals have started to come. It's bringing back the ecosystem. The second is it's good for the farmers, for the communities, because they have resources. This bamboo they can use for house construction, for making furniture, for making baskets, it can generate income for them. And third, it's great because it protects the land from flooding. So it's a win-win for everyone. In Nepal, about 3.2 million people are engaged in bamboo. This is according to government data. But they use it for their own consumption. They use it to build temporary structures, or make baskets, or make something for their agriculture. They use it. Even though 3.2 million people, which is more than 10% of the population, there is no government effort to kind of bring it, to promote it. But luckily, government has, unlike other countries, classified bamboo as grass, not as wood. So that means it's easy to cut, it's easy to plant, it's easy to transport. We don't have to go through bureaucracy. So in that sense, they've done a good job. Il se trouve que les Occidentaux, quand ils ont une forêt, ils vendent le bois. Et ils ne l'utilisent pas pour leurs besoins quotidiens. Et ici, la forêt, elle est utile parce qu'elle donne des feuilles pour nourrir le bétail, des branchages et des feuilles pour que le bétail puisse s'installer confortablement dans des litières, donc dans l'étable, qu'on fait après du fumier. Il y a du bois de feu, il y a du bois d'œuvre. Et donc, les paysans ou les agriculteurs, les villageois, ils ont besoin de la forêt, pas seulement pour vendre le bois, mais pour leur vie de tous les jours. Definitely, we have resource lot, but we have poor management in this day. That's why we could not export. If you could manage properly our forest resources, definitely in the future we could export our resources.